এটা হচ্ছে 5 ওয়েট বেশি মোটা হয়ে গেছে। Yeah. Hi, Gopal. এটা হচ্ছে 5, এটা হচ্ছে 6 রিপ্রেজেন্ট করে। স্যার নামটা সরায় দেন। এটা হচ্ছে 7 এন্ড এই পার্টটা কই গেল? আমার নাম এখানে কি করে? এই যে এই পার্টটা হচ্ছে, যেহেতু এই ছোট দাগটার নিচে আছে, তাহলে এটা 7.5 প্লাস এই যে এটা হচ্ছে 0.1 0.2, এই যে এই পর্যন্ত আসে, এটার সাথে লাইনের সাথে সিঙ্ক তো যায়, তার মানে হচ্ছে 0.14, তার মানে 7.5 প্লাস 0.14 ইকুয়াল 7.64। Very good. হ্যাঁ স্যার, এটা আমি পারি Very স্যার, good. বলুন। So, Moshe, you understood it? না স্যার, ও বুঝে নাই, আমি Yes, যেভাবে sir. Moshe, কথা না। টুকটাক একটু বেশি কথা বলছি। Moshe, have you না, understood? বুঝার কথা না। হ্যাঁ স্যার। Okay. Damn. So here we have, yeah, Aisha. Aisha also with us. Aisha, how many you tried? A Aisha. few. Few means how many? Number. You say number. Till which number you tried? 10. 10. Okay, fine. Then 3. What is your answer? 3. D. Dhaka. 7.65. Yeah. 4. So all of you 6.4. got Dhaka, except Moshe. Moshe are now understood how it is Dhaka. Okay, now 4. What is the answer of 4? এটা দিয়ে দিছি আমি, কাজ D প্যারালেলোগ্রাম ড্র করছি একটা, ওই যে হ্যাঁ ডি চলে আসে। Yeah, resultant of these two vectors. হ্যাঁ ডি আসে। Very good. So all of you got D. Yes, sir. Parallelogram rules. If you have any questions, you can ask me. Don't hesitate, huh? And 5. 5 আসছে এ, 5A. How? ওই যে মাপছি গুনে 8 গুনে আর কি। minus 3.5. Yeah. So at the beginning of the beaker, it is 3.5, right? Here, হুম 1, 2, 3, then 3.5. 3.5 Then here at the end it is 8. So 8 minus 3.5, it is 4.5. এ আসে। Then 6. এটাও এ আসে। 160 A. যদি এক একটা 0.8 মিটার ধরি, তাহলে টোটাল আসে 128 মিটার। এন্ড যদি 50 সেকেন্ডস এর জন্য চাই, 128 ডিভাইডেড বাই 2 ইকুয়াল 64 মিটার। 6a। Yes, correct. So any confusion, anyone? Aisha, you also got A. Yes, sir. Moshe, এটা অনেকটা ইউনিটারি মেথড ছিল ওইটা। 7. 7c, C. Why C? ওই যে টার্মিনাল ভেলোসিটি যখন থাকে রেজাল্টেন্ট ফোর্স 0, তার মানে অ্যাক্সেলারেশন 0, আর ভেলোসিটি যেটা পড়বে সেটা কনস্ট্যান্ট থাকবে। Yes. c। Yes. So the answer is C. 7C. Very good. Then 8. এই 300 বাই 250 যা আসে, কত আসছে আমার বি। 8 হচ্ছে B. Average. 1.2. Yeah, স্পিড just ইকুয়ালস ডিসটেন্স right. বাই টাইম 300 বাই 250 1.2। হ্যাঁ, Yes. Then এটা হচ্ছে 9. এরিয়া বের করব। স্পিড টাইম গ্রাফের এরিয়া আসে হচ্ছে 350। 9 How? হচ্ছে B. 350. হ্যাঁ How? বি আসে কারণ 350। ফার্স্ট স্পিড টাইম হচ্ছে এরিয়া হচ্ছে রেক্টাঙ্গুলার ডিসটেন্স, এরিয়া আর Mhm. এরিয়া। Yeah, তারপর after ট্রাপিজিয়াম, rectangle area, then প্যারালেলোগ্রাম। সরি ট্রাপিজিয়াম শেপস ভুলে যাচ্ছি। okay. So এত rectangle area is 200 and trapezium area is 150, right? ইয়েস। Yeah, then it comes 350. Very good. Very good. Then এটা A, তাই না? আমার সি yes. আসে আইডিকে, আমার গ্রাফে আমার একটু মানে ভুলে ভুলে যাই। A হবে, তাই না? Yeah, this আচ্ছা one. এ আমার দিছি, মনে সরি এ হয়। দিছি, না আমি এ দিছি। Yeah. So you understood আমার it, খাতায় right? এ লিখছি, আমি খাতায় এ Yeah, লিখছি। হ্যাঁ, A. ভুল করেছি, Then বুঝলাম। 11. Aisha, read the এবার দেখি question. 11. Read. সি। A car has stopped at red light. When the light changes to green, the car starts moving with a constant acceleration. The graph represents this motion. Which quantity is plotted on the x-axis and which quantity is plotted in the y-axis? Yeah. X-axis distance and y-axis is distance, x-axis is time. Right now? Yeah.
So what should be the answer? A. A. Yeah. উল্টা Huh? X-axis X-axis should be by time, Q. right? Oh মানে wait, Right. sorry. কিন্তু Yeah. অ্যান্সার দিছিস ভুল। X-axis should D be D time. D. D. সি I'm supposed কি তুই আবার হাইসা উল্টা দিয়ে বলছিস, চোখ তুই গেছে। সঠিক বলে আবার ভুল লিখতেছে। আল্লাহ, আমি Yeah, ফোনে দেখতে পারতেছি না কিছু। Aisha, চোখ দেখা লাগবে। have you got it now? See. সি আমি দেখতে পারতেছি না কিছু ফোনে। Oh, why? Now, হ্যাঁ now, সি হবে। yeah, Y axis distance, C yeah, yeah. x axis time. It's exactly the same idea you got here, right? This question you Yeah. got. Question 10 and 11, similar দিতে idea. হবে তবুও আমার ভুলে গেছে। Yeah, question 12, 12. আনসার বলবো, And Yeah, বি আসে কাজ যদি ট্রাকটা ছুটে যায় তার মানে ওইটা আর কম ফোর্স টানতে হচ্ছে, সো ইঞ্জিনের স্পিড বেড়ে যাবে, এন্ড ট্রাকটাকে তো আর কিছু টানতেছে না তাই ওটা থেমে যাবে, স্লোস yeah, ডাউন, তারপর আস্তে আস্তে স্লো yeah. বি আসে। So অ্যান্সার the বি। link, হ্যাঁ the link between the engine and the truck breaks. Then engine speeds up and truck slows down. Okay, so it's easy, right? Then 13. ডি Yes, why D? ওই যে টার্মিনাল ভেলোসিটির রুল গুলা, মানে হট Yeah, yeah. সাথে সাথে খুলে ফেলে, রেজাল্টেন্ট ফোর্স আপওয়ার্ড রেজাল্টেন্ট যাবে, ফোর্স আপওয়ার্ডস কেন? সাথে সাথে খুলছে যে, Resultant force upwards. Why, Adnan? কারণ অ্যাক্সেলারেশন আপওয়ার্ডস হলো। ইমিডিয়েটলি যখন ছাড়বে টার্মিনাল ভেলোসিটি হচ্ছে আস্তে আস্তে এক সময় রিচ হয়, এন্ড যখন ফার্স্ট অফ অল ওই যে আমি বুঝাতে পারবো না স্যার, আপনি বুঝেন। অ্যাক্সেলারেশনের জন্য নাকি? Yeah, it's because of deceleration. It's because actually for deceleration, the upward force is greater here. It was, the graph was like this. I'm showing you the graph. So here at the beginning, the parachutist does not open the parachute, just jumps, right? Then he goes with constant acceleration for a while, then acceleration decreases, then he goes with constant velocity right here, isn't it? Then at this moment, when he opens the parachute, suddenly huge air resistance is working together. If parachute opens at this stage, there we are getting huge air resistance. That means deceleration drops down, right? The speed drops down drastically. So we are having here resultant force working upwards. As the resultant force is working upwards, according to Newton's second law, we have the acceleration also towards the direction of resultant force. Is it clear now? Ziba? Hello. Yes, sir. And here again he got terminal velocity at the last. After the parachute is open, here again he gets the terminal velocity again. So this one, the answer should be Dhaka. so আমি বুঝিনি, আবার একটু explain Yeah, করবে? sure. Here we have terminal velocity 1 and terminal velocity here 2. Okay. Now again I am saying it here without opening parachute, till here. From here to here without opening parachute. So without opening parachute, the skydiver at the beginning goes with constant acceleration for a while, then air resistance starts working, acceleration decreases. Here is velocity time graph, velocity time graph. Okay, so
we understand from the graph shape that velocity increases, but the rate of increase is decreasing. That is, acceleration decreases, and finally velocity becomes constant here, terminal velocity, without opening the parachute. Now at this stage, the parachutist opens the parachute. What will happen, Aisha, if he suddenly opens the parachute? There will be a lot of Lot of air resultant resistance force together, right? upwards. Yeah. Yeah. And for a while, or for a few moment, he will get huge deceleration, right? Like you see, the velocity drops down lot for a while, right? And that time Yeah. we have resultant force working upwards, and acceleration, as the resultant force is working upwards according to Newton's second law. We know that in Newton's second law it said the resultant force is equal to the mass multiplied by acceleration, and the direction of acceleration will be towards the direction of resultant force, right? Isn't it? Hello, hello. Yeah. So acceleration will be towards the direction of resultant force. That's why acceleration is also upwards. Acceleration means actually it is negative acceleration. This is deceleration actually. That one is working. We are just highlighting what is the direction of the acceleration. That is upwards. It is clear. Ji sir. Okay. Moshe, Moshe, please. Yes, sir. If you have any question, ask me, please. No problem. Then done. 13 is done. Hello. 13 is done. Yes, sir. It's Can we done. go to 14? Yeah, 14. Yeah, I shall read 14. A car travels along a road at 50 kilometers per hour. The driver applies the same braking force at the same place on a day when the surface is dry and then on a day when the road is wet. On the wet surface, how many of these distances are greater than on the dry surface? Yeah, Braking distance, stopping distance, thinking distance. yeah. Which are affected by wet surface? Braking distance and stopping distance. Great. Yes, you are correct. So braking distance and thinking distance together is stopping distance, right? That's why if there is, a braking distance affected, then of course stopping distance also affected, right? Yes. That's why the answer should be C. স্যার এটা আমি সেই দিছি কোন চিন্তা করে জানো, কিন্তু আমি এখনো ব্রেকিং ডিসটেন্স মানে এটা কি জাস্ট মানে Okay, ব্রেকিং okay. ডিসটেন্স আর স্টপিং ডিসটেন্সের তফাৎ কি? ব্রেক অ্যাপ্লাই করছো। ও আচ্ছা, যখন ব্রেক অ্যাপ্লাই করছি ওই পার্টটা যতক্ষণ টাইম নিল থামতে ওটা স্টপিং ডিসটেন্স। Yes, yes. Your আচ্ছা, you মানে ওই write অতটুক জানতাম। you write the equation, Adnan. Stopping হ্যাঁ distance বলেন স্যার। equals thinking distance plus braking distance. So if your weight surface is weight, your thinking distance does not have any problem with it, right? স্টপিং ডিসটেন্স Yeah, ইকুয়ালস ব্রেকিং ডিসটেন্স প্লাস থিঙ্কিং ডিসটেন্স। yes. So if it is weight surface, only braking distance is affected, right? Not thinking distance. Like thinking distance means you saw something and you are taking some হ্যাঁ time, স্যার like ওইটা 1 দেখি। second, 2 second, or 3 second. That's actually called reaction time also. Okay. রিঅ্যাকশন টাইম, হ্যাঁ। Yeah. So the time taken for thinking, that is called thinking time or reaction time. So that distance traveled, that is called reaction distance or thinking distance. So it is not affected by weight surface, right? Only braking distance is affected. Is it clear? হ্যাঁ Hello? সি, হ্যাঁ স্যার বুঝছি স্যার। Okay. So we can go to 15 now, right? Yeah, 15. 15, what is the answer? সি।
Which one? C. C. P and S. Okay. Can you explain why C? কারণ একটা upward একটা downward আর same like দুইটা objectই same So it's আর like force same. like Newton's third law pair is like action and reaction force, right? So it should have the same object. Like the man is applying force on the parachute, and parachute is also applying force on the man, right? So it's working in pair. But in Q and R, it's not working in pair. You see here man earth and earth parachute. So it's not working in pair. Only P and S, they are working in pair. Is it clear? Hello? Moshi, Adnan, you got also the same answer? Aisha? Yes. Yeah. Then now this one, 16. Yeah, Moshi, you read it. Moshi, বলেন স্যার। read question 16. Two forces x and y act on an object and produce a resultant force. The scale diagram represents the sizes, the directions of the force x and y. Force x, force z balances the resultant force due to x and y and keeps the object stationary, which represents force z. So I think answer A. you think answer is A. So what about others? You also think the same answer? Answer A. স্যার এখানে তো এমন ভাবে একটা ফোর্স দিতে হবে অবজেক্ট স্টেশনারি থাকবে, তাই না? যদি এ হয় তাহলে তো অবজেক্ট ফোর্স জি এর সাইডে চলে যাবে না? কি? So what's your answer, Adnan? আমি এটা শিওর না। You are not A sure. তো answer. Yeah. Yeah, Ziba is saying A. Then Aisha, I'm also saying A. you are also saying C. Actually, if they are saying where is the resultant force, then your No, আমি answer is দিয়েছি হচ্ছে সি, কাজ মানে They see আমি দিয়েছিলাম সি কাজ ওই যে এর কারণে, যদি ফোর্স জি যে হ্যাঁ এ হচ্ছে রেজাল্টেন্ট ফোর্সের ডাইরেকশনটা, এখন যদি আবার ওই দিক দিয়ে ধাক্কা মারি তাহলে ওই অবজেক্ট ওই জায়গায় বসে থাকবে, এই জন্য সি দিচ্ছি। right. So if they are asking you only about resultant force, then your answer is A. But they are asking you something else. Which one is balancing the resultant force? That is exactly opposite of the resultant force. So your resultant force is, it's working towards the given vectors through them in the same direction, but the resultant should be the force which one is balancing this resultant force, that should be exactly opposite of that. So which one is showing that? C, right? আমি হচ্ছে সি দিচ্ছি, হ্যাঁ। Yeah. C Now you করতেছে। understand why it is C. It's a just sir. tricky question, little bit tricky. They are not asking you the force resultant force, they are asking you the force which one is balancing the resultant force. Okay, so you can have a note here that this one is actually asking you the force which one is balancing the resultant force. So the answer should be C. Like 16, answer should be C. Moshe, read 17 please. Moshe. The diagram represents the moon as its orbit around the earth, which represents the direction of the resultant force acting on the moon at the instant shown. Yeah. Answer বলবো? Yeah. Say Moshe, what is your answer, Moshe? তার answer ভাবতেছি। স্যার এটার answer ও এ মনে হচ্ছে। What is your answer, Moshe? স্যার এ মনে হচ্ছে, জানি না, এটা শিওর না। A.
Okay, so you are just remembering that it could be A, but you don't know explanation why it is A. What about Yes, sir. others? A. A. Why A? Because I forgot the name of it, but like when something Centripetal force. centripetal force, exactly. Mm-hmm. The moon is drawn towards the earth, Mm-hmm. and due to centripetal force, it's going around the earth, but it's drawn to it. The force is drawn Yes, to it. yes, yes. So So it's A. in circular motion, we have the resultant force, that is centripetal force, working towards the center of the circle, right? Isn't it? Yep. Yes. Yeah, it's for any circular motion. It's like maybe one car is turning. That time you have circular motion. That time towards the center of the circle there will be resultant force and also the resultant acceleration, right? Sometimes the question is asking where is the direction of acceleration. That time also should be your answer towards the center of circle. So our answer is A. Yeah, I shall read 18. What happens to an object when it is moved to a location where the gravitational field strength is slightly greater? Yeah, what's your It is answer? moved to a location where the gravitational field strength is slightly greater. Oh wait, I'm thinking. Yeah, your answer is also wait. I'm waiting, and your Oh wait, answer is also wait. Okay? okay. Sir, you mean C. Yes, I meant it. Answer C. Answer It's is C. C. So other things are Jupiter not gases affected move. by the gravitational field strength, only weight. And then 19, read, Aisha. Two cylinders P and Q are made of copper. The height of P is twice the height of Q. The diameter of P is half the diameter of Q. This statement is correct. বি Yeah, দিয়েছি আমি। yeah. Why? Why you gave A? আমি একটা এখানে ইডিয়েটের মতো কাজ করছি কাজ সি আমি সি হবে না? আমি আর শোন আমি হচ্ছে স্যার এখানে ম্যাথ আনছি পাই আর স্কোয়ার এইচ বসাইছি একটা ভ্যালু Oh, আল্লাহ। oh, you did a great job. হচ্ছে 2 এন্ড হ্যাঁ So হ্যাঁ স্যার hard পুরো একদম working ম্যাথ boy, but not Answer smart C না? working. সি আমি না? যে Answer C. সি বললাম হবে না তো? ইডিয়েটের মতো কাজ করছি একটা So no, no, no. You did hard work, আমার বি but আসছে আমার but বি you আসছে should ওই do. স্টুপিডিটিতে Yeah, you should do smart work, not hard work. Okay. আমার মাথায় আসে Constant না আমার করলেই answer পাবে। So what should be the answer, Adnan? না স্যার বাদ দেন সি। No, say what's your answer? আমি বি আসছে আমি বললাম না আমি এটা পারিও নাই ঠিক মতো Still B, still B. আমি স্যার এটা Answer পারি নাই বলেছিলাম তো আমি এটা আপনার। মাথায় আমার Oh, আসে নাই মানে প্রসেসটাই আসে নাই আমার then Ziba, what's Same your answer? material, same density. C. Same আচ্ছা সি। density ম্যাটেরিয়াল তো because সেম হ্যাঁ শাহজাহান because স্যার they হ্যাঁ are হ্যাঁ মনে made পড়ছে from বুঝছি the same material, copper. হ্যাঁ 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 Whatever the size is, it's the size of Adnan এই or একই anyone কোশ্চেনে else. বাস খাইছিলাম আমি Should শামীম have the স্যারের কোশ্চেন same একই কোশ্চেন density because mass per আমার unit প্রশ্ন তুমি volume. নাম্বার ছিল যে আমার মিলাইছো মনে আছে আদনান। যে একটা পেপারের ডেনসিটি যদি 100 হয় তাহলে 10টা পেপারের ডেনসিটি কত হবে আমি Yes, মনে yes. লাইট বাই 10 করে বলে দিছি So you got it C, right? Now everyone C for correct. হ্যাঁ স্যার সি আসছে Okay, then 20. লাস্ট ওয়ান সি 20. How? How C? ওই যে ফার্স্ট অফ অল দুইটার Sir, ম্যাথ C বের করছি পেয়েছি। হ্যাঁ তারপর দুইটার ম্যাথ অ্যাড আপ করে ডিভাইডেড বাই টোটাল ভলিউম করছি How এইট how আসছে how you got both of them mass? How? ম্যাথ ডেনসিটি ইকুয়ালস ম্যাথ বাই ভলিউম ফর্মুলা Oh, that way. So there are হ্যাঁ steps, right? You should explain. হ্যাঁ Yeah. Then এক্সপ্লেন করবো yeah. Yeah. Otherwise, everyone will not understand. আচ্ছা You are অ্যানোটেট now করি teacher. You should explain. এটা হচ্ছে ডেনসিটি ইকুয়ালস ম্যাথ বাই ভলিউম ডেনসিটি হচ্ছে 6 ইকুয়ালস ম্যাস হচ্ছে বের করতে হবে এন্ড ভলিউম হচ্ছে 1 ইনটু 1 ইনটু 1 ইকুয়ালস 1 ম্যাস ইকুয়ালস 6 গ্রামস এটার ডেনসিটিও হচ্ছে ওই যে ম্যাস বাই ভলিউম এখানে হচ্ছে ডেনসিটি 9 ইকুয়ালস ম্যাস বের করতে হবে ভলিউম হচ্ছে 2 ইনটু 1 ইনটু 1 ইকুয়ালস 2 ম্যাস ইকুয়ালস 9 টু 18 হ্যাঁ তারপর দুইটা অ্যাড আপ করব 18
প্লাস 6 হচ্ছে এটা হচ্ছে টোটাল ম্যাস ডিভাইডেড বাই টোটাল ভলিউম। এখানে টোটাল ভলিউম হচ্ছে 3 ইনটু 1 মানে 3 ইনটু 1 হচ্ছে 3, 18 প্লাস 6 ডিভাইডেড বাই 3 মানে 24/3 ইকুয়ালস 8। ডান। Excellent, excellent. So here the main focus we should have here. Undo. Adnan, undo your writing. Yeah. So here we have to focus to overall density. So to get overall density, we should have overall mass and overall volume, right? That one was done by Adnan, right? So he got overall mass and overall volume, then he got overall density. So done. We are done till 20 MCQs. So I request you all to try rest of them and also try the SQ part. SQ means, স্ট্রাকচার কোয়েশ্চেন। yeah, SQ means structured questions. We have হ্যাঁ, here, আমি তো ক্লিয়ার দিয়ে দিলাম। yeah, you try them and you please be present in next class with your work. This works. স্যার নেক্সট ক্লাসে কি রেস্ট 20টা করব এমসিকিউ? Yeah, you will do rest MCQs and also listen. If you do Oh. them, then I will show you the mark scheme. You will just tell me which one you did wrong. That one we'll discuss. Today we spend lots of স্ট্রাকচার time. 2টা পেপার 1টা ডিসকাস করাই ভালো। স্ট্রাকচার 2টা ধরেন মার্ক স্কিম দেখে বোঝা যায়। Yeah, also we will discuss mark scheme because maybe in mark scheme some of the questions you might get, you will not understand. You Stuck. need some more explanation, right? Those we can explain, right? Is it clear? So Yes, sir. you try, please, all of you, please try rest of the MCQs and the structured questions. Thank you so much. Okay, Allah sir. এমসিকিউ মার্ক স্কিম কখন দিবেন? If you want, I will give, when is our next class? When is our next কালকে class? ব্রেক টাইম আই গেস। Tomorrow. Okay, so I will give you tonight. Here only you check. Here only I একদম will স্যার check. যত পারেন রাতে দিন, না হলে Yeah. করতে ইচ্ছা করবে না। Yeah, কত yeah. রাত? Yeah, so here I will upload it, the MCQ marks Okay. tonight. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz. আল্লাহ হাফেজ। Allah Hafiz, sir.